So dear students, now we will see the continuation part of the atomic structure, that is after photoelectric effect, the next effect which is the Compton effect. So this is also supports the particle nature of the electromagnetic radiation here. So in the previous session, I told you about the particle nature of the electromagnetic radiation here. So what are the effect, different effects like black body radiation. So black body radiation here. And the next concept which is Planck's radiation law. Planck's radiation law. And the next one which is photoelectric effect. Photoelectric effect. And the next one which is Compton effect. And the next one which is atomic spectra. So these are the different concepts. They will support the particle nature of the electromagnetic radiation here. Particle nature ఉంది అని తెలియాలి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థం కావాలి. So that is the important thing here. So Compton effect, Compton is a scientist. So he gave a particular concept for the particle nature of the electromagnetic radiation. So what he actually used here. So first he used, so you have to understand this Compton effect first. So in the Compton effect, so what he told, he took a particularly, it is a graphite. So graphite substance తీసుకున్నాం. Graphite which is a completely carbon, it is made up of carbon here, and he intensed with electromagnetic radiation here, but he is particularly he intensed with only one type of electromagnetic radiation, which is x-rays here. So x-ray మాత్రమే ఆయన తీసుకున్నాడు అనమాట, మొత్తం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ తీసుకోలేదు. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ రేడియో వేవ్స్. సో రేడియో వేవ్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ హియర్. సో లైక్ రేడియో వేవ్స్ తర్వాత మైక్రోవేవ్స్, and then IR waves, visible waves, UV rays, X-rays, you know that gamma rays. Like this, there are different types of radiation here. కానీ కాంప్టన్ అనే పర్టికులర్ గా ఒకటే ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ తీసుకున్నాడు, అండ్ that is X-ray. So actually he completely did this experiment in 1923, and he first he took the experiment with the graphite. So this is a graphite, it is made up of carbon here. So this is carbon. So he intends the electromagnetic radiation, that is only X-rays here. So he intensed this X-rays on this particular substance. This is the graphite here, that is made up of carbon here. Now what he observed here, so whenever he intends this X-rays with the graphite, so it will release again whatever the light radiation here. So what he actually told here, so whenever the incident photon is falling on this particular substance, so it has certain wavelength, that is lambda. And see here, it is again in the whatever the light radiation, the X-rays, the photons, the incident photon, the X-rays, which is completely it is completely scattered here. So scattered అంటే ఇప్పుడు స్కాటర్డ్ అంటే ఏంటిదా, స్కాటర్డ్ అంటే సో ఫస్ట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఎక్స్రేస్ వస్తున్నాయి, బట్ ఇదే డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతున్నాయా, లేవు. సో పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నాయి నాన్న. సో స్కాటర్డ్ అయిపోయింది. సో స్కాటర్డ్ అంటే పక్కకు బెండ్ అవడం, లైట్ అనేది వేరే సైడ్ కి వెళ్ళిపోవడం. సో ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ వచ్చేసరికి ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. సో ఓకే, ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ డైరెక్షన్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఇదే డైరెక్షన్ లో మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిపోవట్లేదు. సో వెనెవర్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్రేస్ హియర్, ఎక్స్రే మాత్రమే పంపిస్తున్నాము. ఈ ఎక్స్రేస్ పంపించినప్పుడు వీటికి ఏమవుతుంది అంటే వెంటనే ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ద ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి ఎజెక్టెడ్ అవుట్ హియర్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్, and the electron which is ejected out, these are called scattered electron, and the whatever the again X-rays will be scattered and it will go like this. So what he actually observed here, so here the X-rays, the wavelength will be like this, but the scattered X-rays will be like this. He observed like this. So first wavelength ఎంత ఉంది అంటే చాలా చిన్న ఉంది, చూడండి ఇక్కడ ఎంత చిన్న ఉంది. So very less wavelength, but see here the wavelength is increased here. So why it is increased here? So the incident photon, it has very less wavelength here. So incident photon కి less wavelength ఉంది, చిన్న ఉంది ఇట్లా, కానీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మాత్రం ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది, ఇంత పెద్దగా వెళ్ళిపోయింది. Why? So why the wavelength is increased here? So see the wavelength which is very less, but the wavelength which is very high here. So Compton is observed this. So whenever these X-rays are falling on this particular graphite, and the scattered wavelengths are more than the incident wavelengths here. So scattered and X-rays ki ekko wavelength undi. So scattered X-ray
the rays which is emitted from the graphite rod, which is scattered with longer wavelength than the incident wavelength here. Incident light, incident x-ray కి ఎంతైతే wavelength ఉందో దానికంటే ఇంకా లాంగర్ wavelength తోని బయటకు వెళ్ళిపోయింది. And electrons are automatically ejected out here. So whenever this light x-rays, so ఇక్కడ నేను కార్బన్, ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ కార్బన్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ కార్బన్ తీసుకున్నాను. సో పర్టికులర్ ఇంతకు ముందు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఏదైనా ఒక మెటలే తీసుకున్నాను. So we are intensing with the electromagnetic radiation, and from the metal the electrons will be ejected out. That is a photoelectric effect. Photoelectric effect లో ఒక మెటల్ తీసుకుంటాం and we are intensed with the electromagnetic radiation. సన్లైట్ నుంచి ఏది పంపించినా సరే, మెటల్ అంటేనే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్, మెటల్ అంటేనే అది రెడీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి, we particularly we will deal with the electromagnetic radiation here. But here see here we are intensing only particularly x-rays here. X-ray మాత్రమే పంపించాను and ఇక్కడ కార్బన్ తీసుకున్నాను, that is non-metal here. So this is graphite, it indicates non-metal. Actually it is a non-metal here. So కార్బన్ అంటే నాన్ మెటలే కదా. సో అదేంటి మరి నాన్ మెటల్ అంటే జనరల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వరు కదా, తీసుకుంటది కదా. సో మెటల్ అంటేనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేది, లాస్ అయ్యేది. సో ఈజీగా లాస్ అవుతుంది, దాన్నే మెటల్ అంటారు. నాన్ మెటల్ అంటే యాక్చువల్గా తీసుకుంటది. బట్ అయినా కూడా ఇక్కడ వీఆర్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ యూజింగ్. అందుకే ఇక్కడ నేను సన్లైట్ యూజ్ చేయకుండా ఎక్స్రేస్ అని యూజ్ చేశాను. ఎందుకు అంటే ఎక్స్రేస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై ఎనర్జెటిక్ కంపేరింగ్ విత్ ద అదర్ రేస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ an increasing energy, that is radio waves which are having very less energy, then microwaves, then infrared waves, then UV rays, and then visible rays. So like this. Then sorry, this is visible first and then UV, and next one which is X-rays here, and then gamma rays. It is the order of actually increasing energy or decreasing lambda here. So remember that energy is always inverse relation with the 1 by lambda here. So energy increase అవుతుందంటే wavelength తగ్గిపోతుంది. సో X-rays ఏంటి అంటే, X-rays particularly X-rays are having very high energy and low lambda here. సో లో lambda అంటే X-rays చూడండి, అందుకే wavelength చిన్న ఉంది, ఇంతే wavelength ఇంతే ఉంటుంది X-rays ది. అదే రేడియో వేవ్స్ తీసుకుంటే రేడియో వేవ్స్ ఇంత పెద్దగా ఉంటాయి. So they will travel more comparing with the X-rays here. So X-ray ఏంటంటే very high energetic. So X-rays కి wavelength తక్కువ. So wavelength which is very low here, but the energy is very high. Wavelength తక్కువ ఉందంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. So it has the energy to remove the electron from even the non-metal. సో నార్మల్ గా మెటల్ అంటే అందుకెళ్ళి ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా తీసేయచ్చు, ఎందుకంటే మెటలే రెడీగా ఉంటుంది, నేను వెళ్ళిపోతా అని. సో ఎలక్ట్రాన్ అందులో ఉండదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద నాన్ మెటల్, దట్ ఈస్ గ్రాఫైట్. సో గ్రాఫైట్ నుంచి కూడా ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అంటే నార్మల్ ఎనర్జీ సరిపోదు, అందుకే ఇక్కడ ఎక్స్రేస్ యూజ్ చేశాను. X-rays are very very high energetic. They can easily penetrate into the carbon and they can be easily helped to eject the electron from the graphite here. X-rays are very very high energetic. అందుకే మన machines లో MRI scan, CT scan, so whatever the scanner ఏదో హ్యూమన్ బాడీ స్కాన్ చేస్తారు కదా, లైక్ లెగ్ ఫ్రాక్చర్, బోన్ ఫ్రాక్చర్, అక్కడ ఎక్స్రేస్ యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఎక్స్రే కెన్ పెనట్రేట్ ఇన్ టు ద బాడీ. లోపలికి పోయి లోపల ఏముందో తెలుసుకుంటది ఎక్స్రేస్ కి, అంత హై ఎనర్జీ ఉంటది. So we are giving too much of energy so that it can support the ejection of electron from the graphite here. So whatever the body here, the graphite, so we are intensing with the X-rays and the electrons are ejected out, the scattered electron, and this is the scattered photon. So here what he actually observed here, the X-rays are having very less wavelength first of all, but whenever after the scattering, so the wavelength will be increased like this. So see here, you have to understand the why it is. So because, so he told that, so this incident photon, they will share their energy, they will share their momentum with these electrons here. So these particular photons, they will share their energy and momentum here. So they will share their energy and momentum here. So momentum is nothing but mass into velocity here. So now it will share the energy. సో అంటే ఏం లేదు నాన్న. సో ఉదాహరణకు ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంది, చాలా తక్కువ ఉంది. సో హియర్ వెరీ లో లాంబ్డా అండ్ హై ఎనర్జీ హియర్, బట్ స్కాటర్డ్ అనేది ఎంత లాంగర్ వేవ్ లెంత్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్
high lambda and low energy here. సో అలా ఎందుకు ఉంది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ హై ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ఎక్స్‌రేస్. ఎక్స్‌రేస్ అంటేనే వెరీ టూ మచ్ ఎనర్జీ హియర్. సో టూ మచ్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఎక్స్‌రేస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? సో యూ హావ్ టేకెన్ ద ఫస్ట్ వెరీ హై ఎనర్జీ. సో అగైన్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ద లో ఎనర్జీ, అంటే ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది. ఎందుకు తగ్గింది అంటే it is supplying this energy, it is transferring its energy to this ejected electrons. సో ఏదైతే స్కాటరింగ్ అవుతుందో ఆ స్కాటర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తుంది. సో if it is having the energy, let us take it is 30 joules. సో 30 joules ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎనర్జీ ఓన్లీ 10 joules ఉంది. సో 20 joules అనేది బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ఆ 20 joules ఈ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుపోతుంది బయటికి. So this incident photon, the energy is transferred its energy to the scattered electrons here. So అందుకే ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది. సో ఫస్ట్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత తగ్గింది. సో ఎనర్జీ ఫస్ట్ విచ్ ఈస్ వెరీ హై అండ్ స్లోలీ ఎనర్జీ విల్ డిక్రీజెస్. ఎనర్జీ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ద వేవ్ లెంత్ విచ్ ఈస్ వెరీ లెస్, బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద వేవ్ లెంత్ షుడ్ బి ఇంక్రీస్డ్ హియర్. వేవ్ లెంత్ పెరిగిపోవాలి కదా, ఎందుకంటే ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది. సో బికాస్ ఎనర్జీ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్ విత్ 1/λ హియర్. సో ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్ విత్ 1/λ అకార్డింగ్ టు ప్లాంక్స్ ఈక్వేషన్. సో అంటే క్లియర్ గా చూడండి అన్న, ఫస్ట్ లోయర్ వేవ్ లెన్స్ ఎనర్జీ ఎక్స్‌రేస్ అంటేనే టూ మచ్ ఎనర్జీ ఉంటది. కాకపోతే తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వెళ్ళగానే దానికి సగం ఎనర్జీ దానికి ఇచ్చేసింది అనుకోండి, ఏమైతే ఎనర్జీ దానికే ఇచ్చినప్పుడు దీనికి ఎంతో కొంత తగ్గిపోతుంది. సో ఎనర్జీ తగ్గిందంటే lambda will be increases. So if energy is low, then the lambda will be more. So అందుకే lambda అనేది ఇక్కడ పెరిగింది. So this lambda will be increased here. So that's why when the X-rays are coming like this, but when we scattered, they will go like this. They will go like this. It will emit the radiation with very high wavelength here. So that is the case here, and it will produce the particular angle, the angle which is also called Compton angle. So see here, and whatever the shift, the wavelength will be very high here. Enta perigindi ante we can calculate by using a formula. This is the Compton formula. That is a Compton equation. So ee Compton equation okasari chudana. So this is not that much important for us. Physics lo chaala important. Chemistry ki anta importance em ledu. Just you have to understand the formula here. So this is lambda and this is lambda naught. So this lambda is nothing but longer wavelength. సో లాంగర్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఇది స్కాటర్డ్ అయినప్పుడు దాని వేవ్ లెంత్ హియర్, ఇదేంటంటే ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు దాని వేవ్ లెంత్ హియర్. ఎందుకంటే స్కాటర్డ్ వేవ్ లెంత్ కి ఎక్కువ, సో స్కాటర్డ్ వేవ్ లెంత్ కి ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంది, అందుకే ఫస్ట్ రాశాను. సో దిస్ ఈస్ ద స్కాటర్డ్ వేవ్ లెంత్ హియర్, దట్ మీన్స్ ద వేవ్ లెంత్, దిస్ ఈస్ ద లాంబ్డా హియర్, అండ్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద లాంబ్డా నాట్ హియర్. సో లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా నాట్, ఎక్కువైన వేవ్ లెంత్ మైనస్ తక్కువైన వేవ్ లెంత్ చేస్తే రిమైనింగ్ వేవ్ లెంత్ వస్తుంది. సో ద రిమైనింగ్ వేవ్ లెంత్ దట్ ఈస్ ద ఎంత అయితే పెరిగింది, సో ఫస్ట్ తక్కువ ఉంది, సో పెరిగింది, ఎంత పెరిగింది ఎగ్జాక్ట్ గా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ h/me/c * 1 - cos θ. సో మనకు అంత అవసరం లేదు ఇక్కడ. h అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, m అంటే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, c అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, θ is a Compton angle. This is the theta here. So that is the point here. So Compton effect, you have to understand only one thing. So that is when first X-rays will come like this, after that X-ray will go like this. Like this is the Compton effect. This is enough for us, and you have to understand only this thing. So if you write these are the whatever the observations, you need to remember this here. So what he actually you need to observe here. So particularly in 1923, Compton found that when X-rays are allowed to fall on the graphite, resulted to the ejection of electron, and the X-rays are scattered with longer wavelengths than incident rays. So this phenomenon is called Compton effect. So 1923 లో Compton X-ray ని గ్రాఫైట్ మీద పడేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి, and those X-rays are scattered with a longer wavelengths. That is called Compton effect. So he used the X-rays కోసం మరి పంపించాలి కదా, దానికి మాలిబ్డినం ఎక్స్రే ట్యూబ్ యూజ్ చేస్తాడు అనమాట. సో మాలిబ్డినం ఎక్స్రే ట్యూబ్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎక్స్రే సోర్స్ విత్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ 0.71 ఆంగ్స్ట్రమ్స్ అండ్ ద ఎనర్జీ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.7498 into 10⁴ electron volt. See here 0.71 అంటే వెరీ లెస్ వేవ్ లెంత్, వెరీ లో లాంబ్డా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే హై ఎనర్జీ.
So that is the case here. X-ray అంటేనే high energy. ఎంత ఎనర్జీ అంటే 1.7498 into 10 to the power of 4 electron volt, 10 to the power of 4 here. So that is a very high energy. X-rays are used here. X-ray iron యూజ్ చేసింది ఎంత అంటే 0.74 angstrom యూజ్ చేసుకొని, and he did this experiment here. And a Bragg's photometer is used to find the wavelength of the X-rays here. So again, so see here, Bragg's spectrophotometer is used to find the wavelength of X-ray. So బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వేవ్ లెంత్ పెరిగిందని ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఫస్ట్ యాక్చువల్గా వెరీ లెస్ వేవ్ లెంత్ లైక్ దిస్, బట్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అది ఇలా వెళ్ళిపోయింది. సో దాని వేవ్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే హీ మెజర్డ్ యూజింగ్ ఎ పర్టికులర్ ఫార్ములా, that instrument which is called Bragg's spectrophotometer. This you will also study in your final year sessions. Final year also you will study this Bragg's spectrophotometer, and this will measure the wavelength of the whatever the scattered X-rays here. And the X-rays are scattered with a longer wavelength than the incident X-rays. The wavelength of scattered X-rays depends on the scattering angle. So scattering angle మీదనే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో స్కాటరింగ్ యాంగిల్ అనేది ఎంత పెరిగితే అంత వేవ్ లెంత్ అనేది అంత పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెన్స్. సో వీ నీడ్ ఓన్లీ ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ the photons. So whatever the photons, so they will come like this, but after some time they will go like this, because it will transfer its energy and momentum to the electron, so that energy will increases, energy will decreases, hence the wavelength will be increases like this. So this is the Compton equation, and this equation, you don't worry about the equation cos theta tan theta. So you forget about the equation, just simply understand the concept of this Compton effect. So this is the Compton effect, and we will see the next concept, which is atomic spectra. So we will deal with the atomic spectra in the next session. So this is enough for the Compton effect, and we will see in the next session the atomic spectra here.